Student, welcome to my channel Educare Maths and Science. Previous video I just discussed the addition and the relative of algebra different things. Today now I discuss the subtraction is the one important operation in case of arithmetic and algebra, but algebra 2 is different. The numericals and the uh, literal part is there. Now, one thing is very important in case of subtraction. Just I write down here subtraction. So that means first thing you remember to subtract the algebraic expression. That means which one you subtract. যেটাকে তুমি subtract করতে চাইছো. Okay. Change the sign. ওর সাইনটাকে চেঞ্জ করতে হবে. Change the sign of the each of the algebraic expression to be subtracted. What is the meaning of the line? That is very important thing in case of subtraction. তুমি যেটাকে subtraction মানে বিয়োগ করতে চাইছো তার সাইনটাকে চেঞ্জ করতে হবে. First thing is this. Very important thing is this. Suppose the different thing separate from the addition. Addition there is no rule actually. But in case of subtraction, very important thing you remember, যেটাকে তুমি বিয়োগ করতে চাইছো, সাবস্ট্রাক্ট করতে চাইছো, তার সাইনটাকে ফার্স্ট চেঞ্জ করতে হবে. ওকে, দ্যাট ইজ ক্লিয়ার. সাপোজ এ সাম subtract, here is a book. Suppose subtract sub 3a square b from minus 5a square b. Okay, don't to be panic, very easy, just to gradually increase. One thing is remember, in case of addition and subtraction, like term is very important. If there is an unlike term, there is no addition, no subtraction. Okay, যেমন in case তুমি 5 কেজি চালের থেকে 2 কেজি চালকে তুমি সাবস্ট্রাক্ট করতে পারবো, কিন্তু তুমি কখনোই 5 কেজি চাল থেকে 2 কেজি গমকে সাবস্ট্রাক্ট করতে পারবে না, বিয়োগ করতে পারবে না. It cannot be possible. Same thing is there. So this is very important thing. This actually called the like term. In like term, addition and subtraction may be possible in case of the like term. Unlike term, you cannot subtract or add. Now, so in case of addition, you know the horizontal process, you know the column process. Here is also in case of the subtraction, there is also two process. Now the main thing is there, two process. I just wait two process. To subtract the algebraic expression, change the sign. First one, in case of the horizontal process, that means this. So subtract, that means এইটাকে তোমায় subtract করতে হবে. That to be subtracted, 3a square b, very important thing. This is very important. Basic thing must be clear. Subtract this, but এইটাকে তোমায় subtract করতে হবে from this, এইটা থেকে. First thing this. In case of the horizontal process, which one is the from? তো এইটাকে তোমাকে আগে লিখতে হবে. From this means minus 5a square b. First you write which one is from, মানে from কোনখান থেকে তোমার সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে সেইটাকে তুমি ফার্স্টে লেখো. ইন কেস অফ দ্য সাবস্ট্রাকশন, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য টার্ম ইজ দ্য ফ্রম, দ্যাট উই রাইট ফার্স্ট. দিস ইজ দ্য প্রসেস ইন কেস অফ দ্য হরাইজন্টাল প্রসেস. অ্যান্ড সাবস্ট্রাক্ট দিস, সো মাইনাস, দ্যাট মিনস সাইন চেঞ্জ, ব্র্যাকেট ইউ ইউজ অলসো নট দিস, minus 3a square b. You, in case of one term you cannot use the bracket, but there is the two terms are there, you use the bracket. First thing is this. This is the first thing. Don't to be confused. Subtract this from this. So from this part you write first. Then subtract, the sign is subtract and write this. Okay. Okay. Now, and the like term, this is a square b, this is also a square b. Minus 5a square b. Okay. When out of bracket, that is also actually the multiply out of bracket. Here is one term, no problem at all, but there is 2 or 3 terms, bracket is used always. Very important thing. There is no sign, that means the plus, so plus minus minus. Is clear? Okay, subtraction is completed. Now the rule is the simplify. Now the rule is simplify, rule of simplify. Same sign, addition. That means here is 5, here is 3. 8a square b, and the sign is minus. Okay, don't be very easy, just to understand the process.
আমাদের প্রবলেমটা কোথায়, আমরা বেসিকটাকে ঠিক করে শিখতে পারি না। The problem arises to us that in case of students also, we cannot understand the basic thing properly. Basic thingটা properly you just learn, then all the sum is easier to you and the answer will be perfectly right, I assure you. Okay, the first thing is this, the basic thing is must be clear. Okay, now this actually called the horizontal process. If you solve in the column process, that means this, subtract this from this, এই যে from this, এটাকে তো ভাই ফার্স্ট উপরে লিখতে হবে, মাইনাস 5 স্কোয়ার বি, এটাকে উপরে লিখতে হবে, টপ from this, and the here is, এটা হচ্ছে প্লাস 3 স্কোয়ার বি. Okay, okay, clear? In case of the column process, now rule, to subtract the algebraic expression, এটাকে subtract করতে হবে, this will be subtracted from this. To subtract the algebraic expression, change the sign first. Here is the sign is plus, you just change this. This is very important. This is very important. Relax, don't to be panic. বেসিক জিনিসটা খুব ভালো করে শেখো, দেখবে সমস্ত জিনিসটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার। আমরা যখন আগে আগে অঙ্কগুলো অনেক শক্ত শক্ত বড় বড় অঙ্ক করব, দ্যাট উইল বি ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড টু ইউ। বেসিক থিং মাস্ট বি ক্লিয়ার। ওকে, টু সাবস্ট্রাক্ট দি অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন, এইটাকে আমরা সাবস্ট্রাক্ট করব, চেঞ্জ দ্য সাইন প্লাস মাইনাস হলো। ফার্স্ট থিং ইজ দিস, দ্য সাবস্ট্রাকশন ইজ ওকে। সাবস্ট্রাকশন কিন্তু হয়ে গেছে ব্যাপারটা। এবার দ্য রুল ইজ দ্য বেসিক, this is minus and the sign of this 3 square b now is not plus, this is minus because you subtract. Okay, so sign of 3 square b is now minus, not plus. This is very important. This is actually the column process. Okay, now this is minus, rule of simplify, just you remember rule of simplify, same sign addition. So this is same sign addition, 5 3 8 square b, the sign is minus. No problem at all. This is the basic thing of the subtraction. Don't to be confused. Okay, relax, just you understand this. Clear? Okay, now the other sum, very important thing. তোমরা আগে গন্ডগোলটা কোথায় হয় জানো? গন্ডগোলটা আমরা বেসিকটাকে ভালো করে শিখতে পারি না, আমরা ওইটাকেই উল্টো পাল্টা করে চলে যাই। এই হচ্ছে মেইন জিনিস, আর কিচ্ছু না। এইটার জন্য প্রবলেম হয়ে যায়। If you just understand properly the basic thing of the algebra, subtraction, so no sum is very hard to you. Okay, now the next sum. Suppose আমি একটু বড় থেকে করছি, from subtract, sub আমি ছোট করে লিখলাম, sub 2a minus 5b plus 2c minus 9 from 3a minus 4b minus 4b minus c, suppose c plus 6. These are some 2a minus 5b, 2a minus 5b plus 2c minus 9 from 3a minus 4b minus c plus 6. Okay, subtraction the process, subtract this from this. What is the meaning? That means তোমাকে এইটাকে সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে এটা থেকে। So two processes are there. In case of the horizontal process, you write first, from this you write first. So this is 3a, bracket use 3a minus 4b, very easy, just you understand properly. Last this I try very easier way to understand you. Okay, there is 1 2 3 4 terms, for that reason I just use the bracket, but here is not necessary, but here is very important. Okay, subtraction, so sign is this subtraction sign, and here this is a 1 2 3 4 terms, so use always bracket, this is very important. In case of the single term, that not necessary for the use of bracket, but in case of the 2 term 3 term 4 term, use the brackets. That is the very important thing. Okay, so
First thing, subtract this part, subtract this from this. In case of the horizontal process, you always first understand. So from this, you first write first here, extremely left from this, subtract this. That means এইটাকে তোমায় সাবস্ট্রাক্ট করতে হচ্ছে এটা থেকে। That is the meaning of this. Okay, subtract sign is there, and you write this 2a minus 5b plus 2c minus 9. ওকে, নো প্রবলেম, ডোন্ট টু বি হ্যারি। বেসিকটা খুব ভালো করে শেখো। বেসিকটা ভালো করে শিখলে আমাদের অঙ্ক পরবর্তীকালে শক্ত শক্ত অঙ্কগুলো করতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা ম্যাথসের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যায় এটা, আমরা বেসিকটাকে খুব গুলিয়ে ফেলি, ঠিক মতো শিখতে পারি না। সো ইউ জাস্ট প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসেস, বেসিক থিং। ওকে, নাও so this, so first you write, there is no change, here is plus actually আর কিছু। Okay, so that is 3a minus 4b minus c plus 6. Now the problem arises here. You just, when there is an out of bracket, out from the bracket, you always multiply, through multiply, এইটা এই 2 এটা ব্র্যাকেটের বাইরে মাল্টিপ্লাই করে আনতে হবে। ওকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সো নাও here is, there is no sign, you just write here plus or not write. So first is this plus minus minus. This is the rule of multiplication. I just discussed in the previous video. Okay, no problem. Plus minus minus 2a minus minus plus 5b plus minus minus 2c minus minus plus 9. Subtraction is completed. Now there is a rule of simplify, and the like terms you write side by side. Okay, like term. So what is the like term here? This is 3a, and what is 3a? So this is the a, you write. There is no out. The minus 4b, so b, where is b, 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 b? These are plus 5b. Okay, no problem. Minus c, here is minus 2c. No problem. Plus 6 plus 9. Very easy. দেখবে অঙ্কটা কত সোজা, তোমাদের প্রত্যেকের ব্রেন আছে। ইউ হ্যাভ অলওয়েজ দ্য well trained. You know all these things. You know the YouTube, WhatsApp, and handling the Android phone. You have always the very brilliant student. Just you properly understand this, which way I just collected. Okay, so that is a very important thing. Now, this is the thing. So here is the rule of simplify. Rule of simplify. You add rule of simplify. Here is the rule of simplify. Here is, there is no sign, that means the plus. Okay. So the opposite sign. Here is the opposite sign. Here is the opposite sign. So opposite sign sub. You know, in case of the rule of simplify, opposite sign sub. That means 3 2. That means 1a or a. And which is the greater sign is the 3 plus. Clear? Here is also the opposite sign. Opposite sign. So this is opposite sign. Subtraction. So 5 4. So b or 1b. 1b you write. The sign greater is plus. Okay. There is a same sign. Same sign, you know, in case of the simplify. In case of the simplify. The same sign, addition. So 2 or c. 3c. Okay, and here is the same sign, 9 6 15. What is the problem arise? Very easy. Just to properly understand the process. এইখানটা যদি তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায়, সাবস্ট্রাকশন কোনোভাবে আটকাবে না। যত শক্তই সাবস্ট্রাকশন নেই, where is the harder problem? That to be very easier to you. Just you properly understand the process fast. The basic thing must be clear. So all the sum is okay to you. All the sum is right. I just assured you, all the sum is right. You just do its own in your home. All the sums. So what is the process? Now revise. Subtract this from this. No problem. In case of this actually called the horizontal process. From you write first. Okay. So this, and the subtraction, the sign is minus, and this is this. Clear? Now this is plus, actually this just this 3a minus 4b minus c plus 6. Now this is actually the out of bracket. When the out of bracket, I repeat, when out of bracket, you through this a multiply.
মাল্টিপ্লাই করে আউট অফ ব্র্যাকেট থেকে বার করতে হবে, এটাকে আউট অফ ব্র্যাকেট করতে হবে থ্রু মাল্টিপ্লাই। There is no sign, that means always the plus. So first thing, your sign is determined. Plus minus minus in case of the rule of multiply. Plus minus minus to minus minus plus, plus minus 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 plus. Subtraction is complete. Very very carefully you just understand this. Okay? Any hard problem to be solved in this way. Okay, now you just accumulate or like terms side by side. Here is 3a term. So where is a? This is 2. Okay, here is minus 4b. Where is b? That to be very carefully. এইখানটা তোমরা যখন করবে খুব কেয়ারফুলি মাইনিউটলি করবে, একইবার করবে, ভালোভাবে করবে। যদি এখানটা গন্ডগোল হয়ে যায় সমস্ত জায়গাটা পরের গন্ডগোল হয়ে যাবে, অ্যান্সারটা আসবে না। ওই জন্য বারবার বলি একটা জিনিস, যখন যেটা করবে আরেকবার রিভাইজ করে নেবে। আমি যেমন করছি, দেখ এখানে সি আছে, সি এটা হয়ে গেছে, সি আছে, সিটা লিখেছি। হোয়ার ইজ সি? ভেরি মাইনিউটলি ক্যালকুলেট। সাইন অ্যালজেব্রার ক্ষেত্রে কি হয়, সাইনটা গন্ডগোল হয়ে যায়, কনফিউজ। And here is plus, here is plus. Okay, now this is the rule of simplify. Now the rule of simplify. Same sign addition, opposite sign subtraction. In case of simplify, same sign addition, opposite sign subtraction. Very relax, you understand this. Opposite sign, no problem. Opposite subtraction, though 3, 2, 1 or 1, you write 1 or not. And the sign is greater value 3 is plus plus. Here is the opposite sign, always a subtraction. 4, 5, so 1 and 5 is greater 1. Here is the same sign addition. Here is the same sign addition. Okay, so this is actually the horizontal process. So same sum you just do in the column process. You just do in the column process. Very easy, just to understand properly. In case of the column process, you write sub this from this. এই যে from পার্টটা এটাকে ওপরে লিখবে ফার্স্ট। তো from means 3a minus 4b minus c plus 6, এটাকে তোমরা ফার্স্ট ওপরে লিখছো, নো প্রবলেম এট অল। ফার্স্ট এই জিনিসটাকে ওপরে, ফ্রমটাকে ওপরে লিখবে। এবার যেটা সাব করতে হবে, হুইচ ওয়ান টু বি সাবস্ট্রাক্টেড, এটাকে সেকেন্ড লাইনে। ওকে, and the like term a, so a নিচে সেম like term a, this is b, so here is b minus 5, c, here is plus 2c, 9. Okay, no problem, clear to you? This is a column process. First sub this from this. In case of the column process, you just write the from this is the upper post part, upper mode, সবচেয়ে উপরে লিখবে। যেটাকে সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে সেটা নিচে লিখবে, লাইক টার্মের সঙ্গে লিখবে, নাহলে কিন্তু আমরা উল্টো পাল্টা করবো। এখানে 3a আছে, তুমি যদি এখানটায় 5b লিখে দাও তাহলে হবে। লাইক টার্মে নিচে যেটা যেখানে আছে ইজ ওকে, তবে তো আমরা সাবস্ট্রাকশন বা অ্যাডিশন করতে পারবো। নাও দ্য রুল ইজ দেয়ার, কি বলেছিলাম, সাইন চেঞ্জ। First sign change, very important thing. Here is plus to minus, here is minus to plus, here is plus to minus, here is minus to plus. Clear? In case of the column process. Clear? Plus minus, sign change. Minus to plus, plus to minus this. Now what is the sign of 2a now? Not plus. Very important thing is this. Not plus. This is minus. Very important thing. Be careful. The sign of 2a is not plus now. You subtract this. So minus. Now this is the 3a plus 2a minus. Opposite sign. Opposite sign means subtraction. So 3 থেকে 2 তাহলে 1a. Or you write a. No problem. Which one is greater? 3 ka sign 1 plus. Clear? Now here is the opposite sign also. So 5, 4 subtraction. So b or 1b. And which was the sign? 5b, what is the sign? Not minus. The 5b sign is now, present sign is plus. So here is plus. Clear? Here is the same sign. 2c, what is the sign? Plus, not minus. So same sign. Here is minus, here is minus. Same sign. Addition. 2c, 3c. Clear? 3c. And now the same sign. 15. Clear? So a plus b, here is 1 or not necessary. A plus b minus 3c plus 15. Okay, so this is the column process. Clear? In this way we just solve the subtraction. So
This is for today. Next video I upload for the greater or the harder problem of the subtraction. Okay, harder problem of subtraction. If you understand this, please share the channel, subscribe the channel. Thank you, student. Thank you.